Okay, so now we have started. Good, good. Bismillah. Um, nice. I mentioned last time about the G protein coupled receptors, GPC, G protein coupled receptor. And this is a class of molecules. There's about 300 of them coded for in the human genome. And they have in common this feature of uh, being combined with G proteins. And G proteins actually are trimeric. They have an alpha, gamma, and beta subunit. And they associate and disassociate with the receptor in response to binding of ligand. And there are some differences. The active form sometimes is the associated form اللي يكون مع الريسبتور مرات بيكون هو يطلع من الريسبتور. في some small differences, but the overall idea is the same, that the G protein becomes activated upon ligand binding, and then one of the subunits goes and does something. لأنه في 300 في مش كلهم زي بالضبط زي هذا السلايد. In this case, we have response to chemokines. Chemokines are a type of cytokine which is responsible for cell movement. So these two terms are sometimes used interchangeably, chemokine or cytokine. And the response is going to end up activating a different receptor molecule, LFA1, which is an integrin. And here it is. The same thing happens for another integrin called VLA4. So these are two different common integrins present on the surface of leukocytes. So we're going to have integrin activation, osmo inside out signaling, لأنه الإشارة يأتي على الانترجين من جوا من داخل. فصح انه في برا هذا الليجند، بس بالنسبه للانتجرين الاشاره اجى عليها من الداخل من جوا. فالستبس وهم ستبس مهم في كتير بروسيسز في السيل بيولوجي على فكره. Phospholipase C is a signaling molecule which also cleaves phospholipids in the membrane. So last lecture we looked at phospholipase A2 اللي يأخذ الأراكيدونيك acid من كربون رقم 2 من الجليسرول backbone of a phospholipid. Phospholipase C هذا وظيفته ما ياخذ من الليبيدز، ياخذ الإكس جروب مع الفوسفيت، باخذ الفوسفيت مع الإكس اللي فيها. والاكس ممكن بيكون هيدروجين، بيكون الابسط فوسفوليبيد، او ممكن بيكون انوسيتول. فبعد ما سحب انوسيتول مع الفوسفيت بيكون inositol tris phosphate, and this is a signaling molecule. And this signaling molecule opens up calcium stores in the endoplasmic reticulum. في transporters نقلات اللي بيفتحوا in response to ligand binding, and this ligand is inositol trisphosphate. Phospholipase C cleaves inositol trisphosphate from a phospholipid, leaving behind diacyl glycerol. So phosphatidyl inositol 4,5 bisphosphate، يعني انه الانوستال جروب هو phosphorylated اصلا and the two phosphates. وبعد الاكشن اوف فوسفوليبيز سي بيكون تريس فوسفيت، لانه الفوسفيت اللي هو على الجليسرول باك بون بتروح مع هذه، فهون بيكون دايسال جليسرول ما في فوسفيت، الفوسفيت طلع هون مش هون. So we just have a simple diacyl glycerol, glycerol with two fatty acids. And the phosphate group along with X, or X who were inositol bisphosphate, inositol 4,5 bisphosphate, تيجي مع
الفوسفات على الفوسفوليبيد بيكون نص تريسفوسفيت. تمام. وحتى الداي ايسال جليسرول هي برضه signaling molecule. And this signaling molecule activates intermediate steps. لفهم الإيميونولوجي علم المناعة مش كتير مهم في كورس الأولي، يعني في الموضوع مش مهم حفظ كل هاي المعلومات، مهم إنه في signal transduction, second messengers, and these result in release of calcium. Calcium برضو يعتبر second messenger. And the calcium released from the internal stores برضو opens calcium channels between the outside and the inside of the cell. ففي a huge ضخ كالسيوم موجود. المهم بيجي للأخير للأدابتر molecules متعلق مع السيتوبلازميك دومين للإنتجرين اللي هم تايلين وألفا أكتينين وغيرهم. وهذا في كتير على فكرة. هذا الموضوع موضوع بحث كبير يعني حاليا، يعني كتير فيه. المهم بطريقة ما الداشت اروز هو اصلا معناها انه احنا نعرفش بالضبط كل الخطوات اللي جايه هون. نعرف بعض العوامل اللي بيشتغلوا في هذا الموضوع، بس نعرفش بالضبط كيف بيأثر على هذا المولكيولز. ما زال قيد للبحث، بس بيشتغلوا يعني بيعملوا activation. هذا inside out activation. رجاء او انت لحالك معي اي وقت تساليني اذا بدك تساليني شيء. اوكي هلا بنرجع لشيء اسهل. في سنفل في معنا علاء. كيف حالك علاء؟ صباح الخير. راح عليك سلايد علاء، الاخر سلايد له علاقه في الانتجرين سيجنالينج. هلا اللي هذه سلايد. هلا بدنا نشوف الايوسينوفيلز. ايوسينوفيلز هم granulocytes، في انتم granules وفي انتم multi-lobed nuclei. So eosinophils, basophils and neutrophils هم تعتبر granulocytes. في peripheral blood بكون نسبة الايوسينوفيلز بين 1 وبين 5%. eosinophils برضو tissue resident. شغلهم ممكن بيكون parasite infection في الدم، بيكون لهم شغل في الدم، بس بالعادة عادة بيشتغلوا وظائف الافكتور functions، وظائف للإيوسينوفيلز بيكون في التيسيوز. So they're found in high numbers in some tissues, bone marrow, the gastrointestinal tract. يعني حتى 20 ل 30% بتكون موجود غير. يمكن تقدر انتوا تحذروا شو المنطق. في منطق كتير انه ليش بيكون ايوسينوفيلز كتير في gastrointestinal tract. لانه في باراسايتس مثلا اللي بيعيشوا على الجلد وبيدخلوا في الجلد، بس اكثر اشي الباراسايتس ناخذهم لما تناول الطعام. So the main place that we will be exposed to parasites, which are the target of the eosinophil, is in our gastrointestinal tract. So it does make sense that there should be a lot of them there. So in the blood there's not that many, but بتركزوا أو بيكون مقيم في التيسيو، هم مقيمين في التيسيو. So when needed, okay, we can have leukocyte extravasation from the blood لما بيكون active infection، بس حتى لو في مقيمين دائما موجود وبكمية يعني مش قليلة. بخصوص الدم البريفرال بلاد في حالة اسمه eosinophilia. Eosinophilia means that we have an elevated proportion of eosinophils، يعني زاد كمية الايوسينوفيلز في الدم. وفي قياس رقمي لذلك اللي هي 450 خلية بكل مايكروليتر. لما بيكون العد أكثر من ذلك
نسمي هذا حالة إيوسينوفيليا. وأكيد هذا بيكون associated مع parasitic infections، فهذا إشي كويس، وبرضه ممكن يدل إنه في parasitic infection. كويس مش إنه في مع واحد parasitic infection، بس كويس إنه في إيوسينوفيلز جاهزين لهجومها. فهذا واحد. بس في برضو أشياء اللي مزعج للجسم، هي موضوع الحساسية. عند الحساسية يزيد كمية الإيوسينوفيلز، فهذا تيجي مع إيوسينوفيليا. drug reactions، يعني في بعض الأدوية بيكون آثار جانبي سيئة. Eosinophils are often involved in these reactions. الموضوع إنه هم involved ككوز وكأفكت. يعني لما بتشوف إنه هذا فلسفي شوي، بس تشوف مثلا في زادت عدد الإيوسينوفيلز هون في parasitic infections، هم جزء من الدواء، يعني هم يعني عوامل للشفاء. بينما هون برضو إيوسينوفيل، بس مش عوامل للشفاء، بل هم لمشكلة يعني. خلي في بالكم في medical issues، لما بتشوف مقال جديد إنه في association بين إشي وإشي، هل هو causal أو هل هو إشي يعني غير causal، يعني not the cause. في إنه برضو various diseases malignancies يعني إشي سرطانية، سواء حميدي أو غير حميدي. مرات بيكون إيوسينوفيليا، مرات بيكون some metabolic disorders and some gastrointestinal disorders. The picture here is an example of one particular syndrome called Churg-Strauss syndrome. له أسماء تاني. Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis EGPA. فهذا السندروم معروفة، تيجي مع البلاد فيسل انفلاميشن، وهذا بيسبب انقطاع لتدفق الدم لبعض الاورجنز والتيسيوز. انقطاع يعني مش restriction، يعني to reduce the flow. هذا ممكن يؤدي للدامج. شو سببها مش معروف. فنعرف انه ايوسينوفيلز لهم دور في هذا السندروم، بس ليش هذا بيبدأ، هذه مش معروفة. من بعد إيوسينوفيليا، لما بيكون الكمية عالية جدا جدا، 1500 مايكرو بير مايكروليتر بدل 450، هذا فوق الإيوسينوفيليا، هذا اسمه هايبر إيوسينوفيليك سيندروم. يعني that's a specific syndrome اللي معروف. Hyper means بزيادة أو أكثر يعني. So that's the overview of the eosinophils. We'll just look at an example of a parasite infection and the role of these eosinophils. Here we have helminths, and eosinophils are a very important responder to helminth infection. Helminth يعني worms، ديدان. للعلم mast cells وبيسوفيلز برضو عندهم فعالية ضد الهلمنثs، and basophils have a similar type of response mechanism to eosinophils. شو بيصير؟ بيكون surface antigens موجود على الهلمنثs، بيكون recognized and an antibody class called IgE is produced. انتوا تسمعوا يمكن في antibodies الأجسام المضادة، IgG هو الأكثر واحد اللي في الدم بيكون circulating. ففي classes نسميهم classes، مجموعات من الانتيبوديز. في معكو whole section بدنا نحكي في الانتيبوديز، بس هلا انه في classes مجموعات. IgG IgM هو الأول antibody اللي ينتج، بعدين IgG
بيكون circulating the dam. في IgA هو دوره أكثر في mucosal surfaces نسميها mucosal antibody. في IgD اللي دورها مش معروف كتير وبس مش circulating بتضل ملزق على surface of the B cell. وفي IgE. IgE is very important in inflammatory responses. وكيف تشتغل؟ الانتيبودي له two antigen binding arms. هاي واحد مربوط مع انتيجين، هون في اثنين مربوط، بس في لها تيل ذنب. هذا التيل اسمه ال FC region, and the FC region is recognized in many cases by receptors called FC receptors. FC receptors. So receptors for what's called the FC domain of the antibodies. Here's the receptor on the receptor ماسك الدومين. So كل antibody بيكون مخصص لشغله معين، صح؟ إشي للهلمنث، إشي للكوفيد 19 وإلى آخره. وهي مش بس إشي في ممكن يكون مئات الأنواع من الأنتيبوديز يعني بيعترفوا بأنتيجين معينة في الباراسايت، في الفيروس، في البكتيريا. ف high specificity in terms of antigen binding. But the FC region هذا بيكون ثابت، إشي ثابت. So the FC receptor can recognize any IgE molecule. في FC receptors that recognize IgG or other ones. So the FC receptor will recognize a class وأي إشي من هذا الكلاس. مش مهم، المهم إنه IgE. So eosinophils have a lot of these FC receptors that are specific for IgE, which is an important antibody produced in response to various parasites. And IgE and the binding of these eosinophils then concentrates all this granule delivery, which releases a lot of destructive chemicals to destroy this. Various proteins, proteases, reactive oxygen species. تمام كويس هيك. Okay. One more slide. No, actually, I'm sorry. We've got a few more slides actually about eosinophils. So, not the last slide. The effector functions of eosinophils. Two effector functions. We looked at granules, and these can be involved in cell activation. And these granules can also, along with granules, we have cytokines, and these can activate various other cells. Mast cells, epithelial cells, T cells. We were just looking at host defense, pathogens, bacteria, viruses, fungi, parasites. انتو بدكم immunology بتكون سهل، بس كل ما نحاول نسهلها هي مش سهل، لانه الايوسينوفيل هو معروف كتير في الباراسيتيك انفكشنز، بس برضه هو له دور في كل الانفكشنز. بس من الخلايا اللي بيكون ريسبونسيف للباراسايتس بتكون الايوسينوفيلز لهم دور اساسي وكبير. ولكن هذا الجنود جاهزين في عدة pathogens. In the last slide you saw about the granules that contain some active proteins and reactive oxygen species. DNA traps, you saw this before with the neutrophils, بس سميناها net. أذكركم إياها. Sorry to go back. It's a long way, isn't it? Back here, net. Neutrophil extracellular trap. Releasing DNA and granule contents. So here we have something different. It's a DNA trap, but in this slide, it's actually called a mitochondrial DNA trap. We'll see in the next slide a bit more about these traps.
But basically, nuclear DNA and mitochondrial DNA can be involved, and there's some difference in that. So these are mechanisms for attacking various pathogens. Cytokines are everywhere for the biology of cells, including immune cells. So cytokines, eosinophils release cytokines that affect metabolic homeostasis. And when something goes wrong with the eosinophils, then something can go wrong with uh, metabolism. And in this particular example, it's not really explained, بس هو بيثير أثرها على alternative activated macrophages. في two types of macrophage اللي حكينا فيه واللي هو الكلاسيكال اللي كل التكست بوكس بيحكوا فيه انه الماكروفاج بروحوا بيعملوا phagocytosis وبيعملوا antigen presentation. بس في macrophage is important for homeostasis and healing, wound healing. فهذا بيغلب في الموضوع ايش؟ عندنا inflammation، عندنا injury، عندنا ألم، وجع، ناخذ نون ستيرويد انتي انفلاماتوري دراجز عشان نخفف منها. بس المشكله انه انت قاعد بتخفف من ال two types of macrophages. انت قاعد بتوقف الانفلاميشن، بس الانفلاميشن صح بيوجع، بس في نفس الوقت انفلاميشن لها دور في الهيلينج processes as well. وفي whole class of macrophages اسمه M2 macrophages، وهاي القسم الثاني لنفس الشيء، دورهم شيء إيجابي للجسم. وبدنا إياهم وهم respond to inflammation in order to come and treat wounds. So here is a whole branch of immunology about the relationship between immune cells and metabolism. هذا في السنين القادم ستكون هذا معروف كتير أكثر من هلا. طيب tissue remodeling and repair. These macrophages have a role in this. SubhanAllah, eosinophils have a role in tissue remodeling and repair by the release of some granules and cytokines. And cytokines also activate plasma cells. A plasma cell is a type of B cell. لما نقول B cells، البي cell لما تكون mature تعمل specialization ل one of two types. Either a memory B cell اللي بتذكر انه شو نوع الانفكشن اللي صار، وهو قادر في المستقبل بعد اسابيع بعد سنين انه بسرعه انه يتكاثر وينتج انتي بوديز. بس البي سيل ما بينتج انتي بوديز، انت هذا الذكريات عشان الجاهزيه للانتاج الانتي بوديز. المصنع اللي بينتج الانتي بوديز هو البلازما سيل، وبلازما سيل هو نوع من البي سيل. فالبي سيل لما بيكون activated بعد ما شاف some antigen بتكون يا memory cell يا هو مصنع للإنتاج الantibodies. The innate immune response relates to the adaptive immune response. دائما في هذا التشبيك بيناتهم، وسايتوكاينز لهم أثر فيها. تذكر قلت إنه في زمان كان الناس يحكوا في humoral immunity اللي هي أي شيء له علاقة في immunity في الدم. فأنتي بوديز هم خاصة IgG هو بيكون circulating في الدم، فهذا عشان هيك بناخذ تسمية الهيومرال immunity. أنا كنت متردد أقيم هذا السلايد وأخليها لأنه يمكن بخوفكم شوي، بس جدا حلوة السلايد. مش مطلوب منكم انه تكون حافظين تفاصيل كتير في هذا السلايد، بس خلينا ناخذ فكرة عن بشكل عام. يعني بنقول في الايرويز، يعني في البرونكياي، هون عندك
epithelial cells lining the bronchi that lead to the lungs. في mucus عليه. وفي eosinophils موجود هون. وبيكون migration يدخلوا أكثر عند الحاجة. وممكن بيكون some pathogens which can stimulate these eosinophils. And what we're looking at here is the role of these DNA traps, basically. So we saw the neutrophil extracellular trap. Well, the same thing happens with eosinophils, or almost the same thing, but it's called an eosinophil extracellular trap, or EET. Etosis, يعني هذا a process, يعني of releasing DNA. And this is just a picture في بعض التريجرز شو اللي بسبب هذا طلوع ال DNA من الخلية. وهذا and this is going to kill the cell. So it's a final last effort of the cell. All this DNA, it's a huge length of DNA inside any cell, so it forms خيش كويسة للتمسك أي pathogens. وبيكون موجود معها granules, and anything that gets trapped in here can then be destroyed by these granules. So various microbes can trigger this. Some natural conditions, various diseases have been associated with this. مش راح أحكي فيه هذول من مرة. And this is the mitochondrial one in the earlier slide. ما حكيش عن this process, حكى عن this process. But this is a different type of a DNA trap. And this type doesn't result in the death of the cell. لأنه إذا أنتم بتذكروا في DNA موجود في الميتوكوندريا. Not much DNA, بس في DNA. And هذا الفكرة إنه these mitochondria are able somehow ولا واحد بيعرف كيف بالضبط كيف هذا بيصير بس في بعض المسببات release of mitochondrial DNA. And somehow these mitochondria get triggered to come to the surface of the cell and to release their contents. And this release of contents seems to have an immune effect in helping to address various illnesses or infections. وهو ممكن بيكون شيء سيء كمان. شفنا الهايبر eosinophilic syndrome, various allergies and other immune diseases. للعلم في ناس مش آمنين في الفكرة الميتوكوندريال DNA traps. بيقولوا إنه كمية ال DNA مش كافية لهذا بس بالترجيح يعني الأغلب الناس اللي باحثين في هذا الموضوع بيصدقوا إنه mitochondrial DNA هو اللي له دور بدل السيل alive. زي كل العلم هي العلم ليس قطعي ليس قطعي الثبوت. هذا في أدلة متعددة مختلفة. الأشياء اللي موجود في الكتاب علم المناعة حلة يمكن تيجي بعد 5 سنين تلاقي إنه نقدوا هذه الفكرة أو جابوا عليها. فالعلم دائما بيتطور. اوكي شفنا النيوتروفيلز شفنا البيسوفيلز الايوسينوفيلز. الثالث من الجرانيولوسايتس هم البيسوفيلز والهيوج كتير كبير البيسوفيلز وكميتهم في الدم أقل. إذا الإيوسينوفيلز من 1 ل 5% البيسوفيلز من نص ل 1% من الcirculating white blood cells. هم أكبر نوع من الجرانيولوسايتس بالحجم يعني. برضو لهم دور في ال parasitic infections وبرضو عندهم دور في ال allergy حساسية و autoimmune diseases. Here's one example of how basophils can help to protect against parasites. We have helminths
Also ticks, and this example is about ticks. Um, so IgE can release a whole series of cytokines, um, can induce macrophages, these helpful macrophages, M2 macrophages. لا مش لازم أكون helpful، كل الماكروفيجز helpful صح؟ إنه هذا جزء من السيستم يعني، بس أنا كنت قاصد إنه لهم دور في الهيلينج، يعني بدل يكون جيش اللي بقاتل العدو اللي جاي من خارج الجسم. الصورة اليمين هو بيشرح إنه شو دور البيسوفيلز مع التكس. هذا بسبب disease مثلا اسمه Lyme disease. It's a strange disease that appears on the skin. It's caused by a bacteria which is transmitted in the saliva of these ticks once they bite and try to feed on a blood meal. So in some parts of the world, these are very problematic. So here we have the first infestation. يعني infestation لما بيكون شو بدنا نسميها when something to do with insects or pests لما تيجي وبتكاثر وبسبب مشكلة للبني آدم. So the first infestation بياخذوا blood meal tasty يسحبوا الدم. Antigen presenting cells could be macrophages or more likely dendritic cells, pick up antigens, go to the nearest lymph node. Here we have antigen presentation taking place. CD4 positive T cells, نوع من T cells that help B cells to produce antibodies. So we call them T helper cells. Those become engaged. Interleukin 4 gets produced. B cells start producing IgE, specific for these antigens up here. So the B cells start producing lots of IgE, circulating in the blood. And the strange thing is that now these basophils, they also have FC receptors specific for the FC part of the antibody. So they basically can get coated with this antibody. So they become a weapon which is specific. So the basophil, we think of it normally as an innate immune cell. لكن هون it's acting as part of the adaptive immunity because it's coated with these IgE antibodies that are specific for tick antigens. هذا اسمه tick، هذا الحشرة، بعرف شو اسمه بالعربي هذا tick. طيب فلما بيكون infestation تاني بعد فترة زمنية بيكون موجود basophils كلهم activated and holding bits of holding IgE molecules ready directly to start fighting any of the antigens which are presented during this tick infestation. تمام. And as you can guess from this slide or title, this is from a paper, multifaceted roles of basophils in health and disease. يعني multifaceted يعني وجوه متعددة، مش زي أمريكا لها وجهين، يعني هذا أكثر من وجهين. فهذا وجه من الوجوه لبيسوفيلز. basophils إلهم دور مهم في allergic diseases. كلهم هذول حكينا فيهم. ذكر اللوكاترينز ببلشوا من arachidonic acid in the lipid membranes, and then the metabolism of arachidonic acid can produce leukotrienes. هم لهم دور مع كل هذول الأشياء. Effector molecules هم red here. You get microvascular hyperpermeability. في الانفلاميشن وفي الالرجي اللي هو inflammation من خارج السيطرة أو من خارج المطلوب بيكون increased vascular permeability. So هون microvascular meaning the small blood vessels in the periphery مثلا in the skin بيكون hyperpermeable، وهذا ناتج عن هذا infiltration يعني التوغل
من اللeukocytes ومنهم الeosinophils. Th2 stands for T helper cell 2 responses. T cells في three types: cytotoxic T cells that do killing of infected cells, T helper cells اللي شفناهم هوني اللي CD4 positive, and also this third type called T helper cells هذول بيعملوا regulation of the immune system, up regulation and also down regulation of the immune system. In this case, we're talking about the wrong type of regulation, allergy, so we have upregulation. وجه تاني, inflammatory diseases or autoimmune diseases. So here is systemic lupus erythematosus, and that's relating to these basophils which are autoreactive. So you've seen the IgE, if it can be picked up by the basophils, by its Fc receptor, it can be now a very useful weapon because the basophil can infiltrate a site of infection and carrying with it these antibodies to hit the infection. But unfortunately, it's possible for basophils to pick up a autoreactive IgE. Sometimes by mistake, our body produces antibodies against itself, and basophils that can pick up autoreactive IgE antibodies then can amplify the unwanted immune response. We see basophils having a role in encephalomyelitis, also IBS, inflammatory bowel, or IBD, sorry, inflammatory bowel disease, في IBS or IBD. That's one IBD. Again, in this case, it's activated basophils releasing various effector molecules which are altering immune homeostasis. Hyper IgD syndrome, قلت لكم انه الاي جي دي مش كتير معروف شو دوره بالاساسي، بس ممكن بيكون له دور مرضيه، انه البيسوفيلز ممكن يحمل اي جي دي وبيسبب some inflammation. واخيرا ان cancer or chronic myeloid leukemia in this case. So basophils can be involved in some types of leukemia. تمام. هذا اتيلي هذا السلايد صح؟ خلاص هذا حكي بس يشرح لي حكيته انا على فكره، مش كتير حاجه لهذا السلايد. All right, تمام. So far we've looked at the cell types that are derived from the common myeloid progenitor. We've looked at the granulocytes, neutrophils, eosinophils, basophils. We've looked at dendritic cells, كلهم circulating in the blood, immature dendritic cells that enter the tissues and become mature. Sorry, they're still immature, but once they phagocytose antigens, they become mature, present them on the surface of them by a molecule called MHC, and then they migrate to the lymph nodes. So بيكون mature هون، يعني mature معناها انه بيقدروا يعملوا هذا المigration، فتحول من immature لmature بعد الفاجوسايتوسيس للانتيجنز. وهذا شغلهم بيدوروا على اي شيء غريب عشان يروح يخبر، زي جواسيس هذول، اي شيء بدوروا بفتشوا بيلموا بيلاقوا معلومات، بيعملوا presentation للمعلومة على MHC class 2 تك، وبيكون mature، ببطلوا phagocytosis وبيغيروا الشكل شوي وبيتحركوا للlymph node. In the lymph node, that's where we have the lymphocytes, and that's what we're going to talk about now. طبعا من ذكريات ان برضو mast cells هم myeloid cells in the blood, they enter the tissues. When the monocytes extravasate along with neutrophils, and once they get into the tissues they mature into macrophages. قلت لكم في
a kind of gray area in macrophages and dendritic cells. It seems there's a whole range, a whole constellation of cell types. At one end we have macrophages, at the other end we have dendritic cells. Um, and في نقاش في بعض الخلايا في بعض التكست بوك بسميها macrophage، في تكست بوك آخر سميها dendritic cell. ففي بحث في الموضوع هذول cell types. ففي التكست بوكس بنسهل الأمور، بنخلي هذا وظائف يعني خاص ومفهوم، وهذا وظيفة ثانية خاص ومفهوم، بس في overlap بيناتهم. Platelets derived from megakaryocytes as well as erythrocytes, red blood cells. هم برضو derived from this common myeloid progenitor. So all of these cell types are derived from the common myeloid progenitor. The dendritic cell, once it travels to the lymph node, then it starts presenting antigens to lymphocytes, primarily T cells and B cells. And NK, these are natural killer cells. هم انتم in innate immune responses mostly, بس برضو انتم some شبه adaptive responses too. And these are all derived from a different progenitor cell called a common lymphoid progenitor cell. فهذول lymphocytes طبعا من البون مارو بيروح للدم، او تي سيلز بيروح من البون مارو للثايمس وبعدين للدم وبعدين للليمف نودز، وهذول برضه في الليمف نودز. عشان تنبسطوا اكثر برضه الدندريتك سيلز في التكست بوكس الكلاسيكي كلهم جاي من الكومن مايلويد بروجينيتور، بس هلا نعرف انه برضه في بعض الدندريتك سيلز بيكون اساسهم الكومن ليمفويد بروجينيتور. فهذا الخط الحرمي سهل، بس مش دائما يعني بيكون 100% سليم او صح، يعني الحقيقه مرات بيكون معقد اكثر من هذا. فلما نحكي عن dendritic cells في انهم اساس مختلف. طيب so the lymphocytes تقريبا نهينا الموضوع major cell types: B cells, T cells and natural killer cells. I told you about 3 types of T cell. These are the T helper cell, which is CD4 positive, the cytotoxic السيتوتوكسيك والهيلبر والانكي اللي هي الناتشرال كيلر. هي natural killer cell، بس هذا من غير ال T cell, the natural killer cell. But just to confuse you, there is a type of natural killer cell called a natural killer T cell. بس مش راح اعمل هذا confusion معكم هلا. cytotoxic T cell زي ما انت قلتي، helper cell زي ما قلت، مش زي ما انت قلت، زي ما انا قلت يمكن. لا انت قلتي helper cell. وفي الهيلبر regulatory. والسيتوتوكسيك، بس انه السيتوتوكسيك تعتبر سبيسيفيك في قتل الخلايا السرطانيه، لكن الانكي لا تعتبر، يعني تعتبر نوت سبيسيفيك، عشان هيك يعني. Okay. Yeah, the NK cell هو تعتبر non-specific. It's specific to a general class of thing. So, for example, natural killer cells, they recognize the misexpression of MHC molecules. So the surface of cells are covered with various receptors and molecules, including MHC molecules. They recognize when there's something wrong with the MHC molecules. So cytotoxic T cells will recognize a class of MHC molecules called MHC class 1, which is expressing antigens on the surface of most cell types once they get infected. And so that cytotoxic T cell will be very specific with its T cell receptor. It's very specific like the antigen, like antigens, just as specific.
will recognize a specific peptide presented by MHC class 1. But natural killer cells can recognize when there's something wrong with the expression of the MHC molecules themselves, بغض النظر presentation للpeptides by them. So for example, في بعض الفيروسات انتم تريك يعني هنكي بيعملوا انفكشن للخلية، والخلية بدها تشتغل عشان تخبر انه خلص انا جيم اوفر، بطل ينفع، انا انفكتد، انا ساموت، بس عشان غيري ما ينصاب ويموت بدي اخبر بالبرزنتيشن للفيرال epitopes on my surface. تيجي cytotoxic T cell tick بيعملوا destruction لهذا الانفكتد cell, and this saves the other cells in the tissue from being infected. بس شو بيسوي بعض الفيروسات؟ انتم تريك بيخلي هذا الخلية ببطل يقدر يعطي ال MHC للسيل سيرفيس، فتيجي الناتشورال كيلر سيل بتشوف خلية ما بشوف فيروسات، بس بشوف انه عدد ال MHC molecules قليلة. شو القصة؟ ليش وينهم ال MHC molecules؟ فبكون مفهوم للناتشورال كيلر سيل ال NK cell انه هذا بيكون a virally infected cell بدون ما يشوف viral epitopes, and so natural killer cells target such a cell. برضو natural killer cells target cancer cells. The cytotoxic T cells ليش بيقدر هم يعترفوا في cancer cells؟ بكون هذا شيء advanced يعني شوي، بس هلا في الاوفرفيو على فكرة يمكن أصعب من الأشياء التفصيلية، لأنه نحكي في كل شيء مع بعضه مرة واحدة، فتقلقوش إذا بتلاقوا شوية يعني ثقيلة، بتكون أسهل بعدين. ال T cells recognize شيء اسمه neo antigens. Neo means something new. And cancer cells هم مش infected, but they have a misregulation of all their cell signaling and growth factors, and they express unusual things on their surface which are not normally expressed. And these are called neoantigens. And T cells can recognize neoantigens and in order to fight cancer. Obviously not perfectly. لو كان 100% ما كناش نعرف شيء اسمه سرطان، صح؟ فإلهم دور بيقدروا يكتشفوا نيو انتيجنز، بس بالاخير شو بصير معهم التي سيلز؟ بيتعبوا. يعني واحد بده يدرس ياخذ محاضرة بيكون نشيط ويضل نشيط، بس إذا محاضرة بيستمر 10 ساعات بيكون طالب تعبان مستوي، والمحاضر برضه مستوي بس بهمش يعني بيستاهل. الطالب بيكون تعبان مش قادر. نفس الاشي بيصير مع التي سيل. في التيومر في البداية بيكون T cells infiltrating this tumor, recognizing neoantigens, but in the end they become tired and unable to respond anymore. And this is an area of big research. هذا موضوع كتير للأبحاث هلا، كيف نقدر نعمل engineering للT cells أولا to recognize specific neoantigens نسميهم public neoantigens. معناها إنه كل واحد، أنا بعيد الشر عندي سرطان بتكون الاشي خاص فيه، واحد تاني مش راح يكون عنده نفس النيو انتيجنز، فهذا برايفت نيو انتيجن. بس في بعض الانتيجنز تيجي هو زي ماركر معين لهذا النوع من السرطان. اي واحد بيكون عنده هذا النوع من السرطان بيكون expressing that type of antigen، فهذا بنسميها public يعني عام public neoantigen. ففي بحث عن شو هم البابليك نيو انتيجنز وكيف نقدر نعمل تحضير تي سيلز من البيشنت نفسه، وبتكون قادر للاعتراف عليه. هذا الجانب الثاني كيف نخلي التي سيلز ما يكون تعبانين. ف
موضوع كبير هذه T cells. تمام. All right, so the three types of T cells زي كل السيلز في مجموعات متعددة وكل يوم نكتشف شغلة جديد بس three main classes T helper cell which is CD4 positive cytotoxic T cell برضو مرات نسميها CTL cytotoxic T lymphocyte هذا CD8 positive وفي regulatory T cells الثلاثة. More recently, people discovered that there's another type of cell called an intraepithelial lymphocyte, IEL, um, sometimes called a dendritic epidermal T cell, DETC, وهم T cells. But this is a new subset of T cells identified, and it's present in the mucosa, including in the gut at a very high ratio. وهذا إشي عجب يعني بتشوف الابيثيليال سيلز 1/10 منهم مش epithelial cells هم intraepithelial lymphocytes T cells. So we have these T cells lining our digestive system ready. فهذا ما كانش معروف إلا قريبا يعني في بعض التكست بوكس ما بيحكوش عنهم هذا فهذا إشي جديد شبه جديد. في شغلة برضو unusual. I told you about the T cell receptor. T cell receptor. T cells have a receptor that recognizes specific antigens. The T cell receptor can't see antigens directly, it sees them presented by MHC. فالانتيبوديز بتشوف الباثوجين وين مكان يعني في التست تيوب بتشوفه مش مشكلة أي مكان في الدم وين مكان. But the T cell receptor can't see حتى لو بتكون كل يعني حط ملايين الموليكيولز of antigen حواليها ما بتشوفها إلا بتكون مرتبط مع ال MHC molecule. نسمي هذا MHC presentation of the antigen. And the T cell receptor لما نشوف في التكست نحكي عن T cell receptor عادة إحنا قاعدين نحكي عن الألفا بيتا بس في برضو a small subset of T cells عندهم a different type of receptor gamma delta. إذا ما في ذكر شو نوع إذا هي gamma delta وألفا بيتا معناها إنه هي ألفا بيتا. لما تشوف ناس بيحكوا كتب بيحكوا عن T cell receptor بيصير بيحكوا عن الألفا بيتا that recognizes antigens in MHC. لكن مرات ممكن تسمع عن الجاما دلتا T cells وهم T cells representing or expressing a slightly different type of receptor. Okay, now easy things stuff يمكن حتى كنت تعرفها قبل. هلا احنا في السكشن في السلايدز بدنا نفهم مواقع الاشياء فهلا عملنا جرد لللوكوسايتس مايلويد اند ليمفويد. هلا وين بيصير اشياء في الجسم وين هذا الجهاز المناعي بيشتغل في الجسم. طيب فالاماكن اللي بيكون وبلش هذا الشغل في الموضوع الليمفوسايتس ونركز في بي سيلز وتي سيلز. نقدر نفصل نوعين من الليمفاتيك تيسيوز primary and secondary. The primary هو in red هو the bone marrow and the thymus. هذا هو موقع الثايمس بجوار القلب. البون مارو فيه نوعين من البونز هذا اناتومي يعني يمكن ذكرتوها. في بونز اللي فيهم بون مارو في بونز بدون بون مارو بس الأكبر بون اللي فيها بون مارو هي الفيمر هذا البون. فدائما في التكست بوك لما يحكوا عن primary lymphoid tissue والبون مارو دائما بعمل لك صورة لهذا بس كل البونز اللي فيهم بون مارو يكون هم موقع للهيماتوبيوسس.
And this primary lymphoid tissue is actually the source of all the blood cells, the lymphocytes, as well as the myeloid-derived cells. So that very first slide, فرجيت called HSC, الهيماتوبياتيك stem cell, اللي بعدين بتكون specialized بتكون يا lymphoid يا myeloid. والمايلويد بده يصير الجرانيولوسايتس، بده يصير واي بي سيز وار بي سيز وبليتلت. وبرضه الار بي سيز، الدبليو بي سيز هم لوكوسايتس. اللوكوسايتس يتكون النيتروفيل اللوكوسايتس. والايزينوفيل والبازوفيل والمونوسايت. ايوه اللوكوسايتس هم lymphoid, and these are B cells, T cells, and natural killer cells, or myeloid, in which case we're talking about monocytes, mast cells, والجران dendritic cells, ايش يا رجال؟ and the granular cells. والجرانيولوسايت كلهم. اللي هو ايوه النيوتروفيل والايزينوفيل والبازوفيل. وبيسوفيل ممتاز صحيح. And also the red blood cells are derived from the bone marrow, and those are also myeloid. And a very big cell called the megakaryocyte. And the megakaryocyte is the precursor of the platelets. And the megakaryocytes basically break up into lots of little platelets. All of these cells, RBCs and WBCs, begin their life in the bone marrow. This subject is about, as you can see, the picture here is an adult human. There's a little complication, and I pointed to it in an earlier lecture, which is that while we're still in our mother's womb, in the fetal stage, قبل ما يصير bones or bone marrow, بيكون in stem cells which produce the some WBCs, which produce macrophages. هذا اللي حكيت لكم إياه. So in our tissues we have macrophages that are derived from monocytes that began their life in the bone marrow. So دائما في الانjury في الانfection في replenishment or introduction or infiltration توغل من المونوسايتس، وهم بيعملوا maturation يكون macrophages، وإلهم الأدوار اللي نعرف للماكروفاجز. ولكن برضو في macrophages موجود اللي كان موجود من قبل ولادتنا، أساسهم من اليوكساك أو في تيسيو تاني هي الامبريونيك liver tissue. So stem cells خلايا جذعية اللي كان موجود أيام قبل أيام طفولتنا، عملوا migration to various sites in various tissues، وهم بضل موجود طول حياتنا كخلايا جذعية، وينتجوا macrophages حسب الحاجة يعني حسب الحاجة. فهذا complication مش موجود في هذا السلايد. هذا السلايد يشرح الحركات اللي بتصير يوميا يعني عند الماتيور، مش بس الماتيور يعني بعد الولادة يعني من النيوناتال للموت يعني بيكون constantly hematopoiesis. Heme blood, poiesis the generating of these new blood cells beginning in the various bone marrow tissues. B cells. هلا بنحكي عن ال B cells. B cells become mature in the bone marrow, and then they migrate to the secondary lymphoid tissue. And we have hundreds of these lymph nodes, and just some of them are shown here throughout our body. لما بيكون عندنا upper respiratory infection بنحس هون في around our neck swelling and pain. What's happening there is that B cells have been stimulated, and they're proliferating زي مجانين عشان يصنع جيش من البلازما cells اللي ينتجوا antibodies لمحارجمة هذا الانفكشن. بس
في إن هدول lymph nodes في كل مكان. التونسلز في upper throat هذا في بعض streptococcus مثلا ممكن بيعملوا مشكلة فيهم. مرات هو نفسه بيكون infected. So هو دوره إنه يكون يمكن يوجعك شوي، بيكون swelling لأنه بينتج خلايا اللي بحجم الانفكشن. بس نفس الوقت التونسل نفسه مرات يعني يفقد الإمكانيات وهو نفسه بيكون infected. فمرات بيكون استئصال التونسلز في حال بسميه tonsillitis inflammation of the tonsil. بس في كل الجسم في lymph nodes، فأي مكان في الجسم بيطلع infection الليمفاتيك سيستم بيكون drainage من هذا السايت للليمف نود. بيكون dendritic cells عمدا بيروحوا هناك عشان يعملوا presentation للبي ان تي سيلز اللي موجوده. وبرضه في الليمف نفسه بيكون pieces من الانفكشن. في هذا موقع حرب بيكون في التيشوز لما بيكون انفكشن، فبيطلع قطعات من البكتيريا من اي شيء اللي يعمل الانفكشن، فبيكون pieces antigenic pieces drained into the lymph node. وغير بيكون اعتراف والشغل البي ان تي سيل ديفلوبمنت. فالبي سيلز بيعملوا migration للسكندري lymphoid tissues، فبيروح للدم للسكندري lymphoid tissues وبيعيشوا غير فترة طويلة. وبس بيستنوا يشوفوا إذا في إشي غريب. ما بيشوفوا شيء غريب بيروح على الليمفاتكس للنكست ليمف نود. ففي like circulation through the whole system. لأنه هذا البي سيل ما لقاش infection في منطقة ما، بس في الليمف نود تاني ممكن بلاقي infection فبتحركوا. التي سيلز بيختلف شوي. التي سيلز برضو بيروح للليمف نود بس عندهم مشوار تاني. تي سيلز مثل كل الخلايا مثل كل اللوكوسايتس بيروحوا مثل كل الليمفوسايتس بيروحوا للليمف نودز، بس قبل ما بيروحوا للليمف نود بيروح للثايموس. And the thymus is where the T cells continue their development. ما بيكونوش لهم ناضج في هوني، لازم بيكون عندهم مرحلة خاص فيهم في الثايموس. سهل واحد بيذكر T for the first letter of the كلمة thymus. So T cells begin in the bone marrow، بيطلع لمرحلة ما في المaturation، بعدين تكملة المaturation بيكون في الثايموس. تمام. Okay, the natural killer cells. أنا عندي a couple of slides about that. بلشت أحكي فيهم. وهذا اللي حكيته على فكرة virally infected وبرضه cancerous cells اللي خلايا سرطانية عادة بيكون عندهم نقص من ال MHC class 1. هون عندك target cell MHC class 1. زي كتير أشياء في جسمنا لازم يكون في إشارة تانية. فهذا زي safeguard، تأكد يعني، مش إن نترك كل إشي على كتاف شخص واحد أو عامل واحد، بيكون برضه في كمان شغلة لازم يشتغل فيها. بس إحنا نركز في MHC class 1. وفي أنتم هدول activating ligands. The natural killer cells بيقدروا يعترفوا في هدول activating ligands، وبرضه على فكرة أنتم inhibitory receptors natural killer cells. في natural killer cells في موضوع embryogenesis. الامبريو الجنين هي جسم غريب، ففين هذا بيسبب مشكلة لجهاز المناعة، إنه مفروض جهاز المناعة بحجمها، لأنه هذه الخلايا عندهم مش زي خلايا الأم. أوكي نص الجينات، بس نص الجينات جاي من الأب، فهذا شيء غير متجانس. فالجهاز المناعة
لولا ما في سيستم معين اللي بيحل هذا المشكلة بيصير يحجمها، بيصير يقتل الجنين، مش راح يكون حياة، مش راح نكمل يعني. الناتشورال كيلر سيلز لهم دور كبير في هذا الموضوع، لأنه هم they recognize certain MHC molecules اللي غير ال MHC1 و MHC2. في 90% كل الحديث في immunology خاصة في الكورس الأولاني ما بيجيب سيرة إلا MHC1 و MHC2، بس في MHC molecules آخر بيكون upregulated in blastocyst cells during implantation وما بعد. And these cells express an inhibitory type of MHC, which is recognized by natural killer cells. And that actually prevents an unwanted immune response against the developing embryo. فهذا جانب. احنا نرجع للجانب السهلي. Natural killer cells recognize this missing or altered self. And so هل بنحكي عن الكيف الناتشورال كيلر سيلز، فهي الكيلر بس تكون موجود في العلم. مش دائما هدول سيلز كيلينج، بالعكس هدول سيلز مرات محتفظين يعني. But أول إشي نفهم الكيلينج رول لهدول سيلز. So if there's not enough MHC1 بيعرفوا إنه something's wrong here and they destroy the host cell. I'm just wondering whether to continue or stop there. هاي رجاء انت لحالك معي في نسيت شو اسمها، بس في آلة تيجي وبتروح يعني حسب النت يمكن. بنوقف هون رجاء ونكمل. ريحك دكتور عادي. عادي خلص بنوقف هون، لأنه next lecture بدي أجيب لكم إشي هون the mechanism of natural killer cell killing. the mechanism كيف يقتل. أنا ما زال بدي أبحث موضوع اليوتيوب بس مش صعبت معي لحد الآن. لبعض الطلاب اللي بيكون عندهم نت ضعيف بيطلب اليوتيوب، بس إن شاء الله لأنه النت ضعيف عندهم بغزة، النت ضعيف صح. عندهم في غزة، فبحتاجوا اليوتيوب. نعم الدرايفر هذا بحتاج نت قوي. نعم. يعني زميلاتي ما بيقدروش يدخلوا على هذا البرنامج. صح. هاي عندي 65 طالب مسجل معي، هاي في بس واحد أو اثنين أو ثلاثة بيكون موجود. ماشي. عشان النت عندهم في مشكلة هم في غزة. نعم الله يكون بعونهم. يا رب. يا رب. طيب بدك تسألي إشي رجاء؟ تحكي إشي؟ لا يعطيك العافية دكتور، إن شاء الله بس أدرس في المحاضرة هذه بقى أشوف كيف، وإن شاء الله المحاضرة الجاية بس.